amines. തുടങ്ങാം. എല്ലാവരും എത്തിയോ? കുട്ടികളെല്ലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നെത്തിയോ? എവിടെ കാണുന്നു അല്ലേ? Amines, method of preparation. When an amide when it is reduced by using lithium aluminum hydride, ഒരു amide lithium aluminum hydride വഴി reduce ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, lithium aluminum hydride വഴി reduce ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what will be the product? An amide when it is reduced by using lithium aluminum hydride, product എന്ത് വരും? The carbonyl group CO അല്ലെ, CH3 CH2 NH2. CO gets reduced to CH2 group by using lithium aluminum. Amide is reduced. അല്ലെങ്കിൽ cyanide ആണെങ്കിലോ CH3C triple bond N when it is reduced in presence of platinum, palladium or nickel catalyst, the product will be again CH3 CH2 NH2. CH3 CH2 NH2 when it is in presence of catalyst such as nickel. Amide on reduction by using lithium aluminum hydride or in presence of cyanides, in presence of catalyst represents there. ഈ amide വേണമെങ്കിൽ നേരെ CH3 NH2 ആക്കാം അല്ലേ? Amide is converted into a primary amine with one carbon atom less. ഏത് റിയാക്ഷൻ ആണ്? Hofmann's bromamide reaction. അല്ലേ? bromine in presence of potassium hydroxide. Preparation of amines. ഒരു നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്, say for example nitrobenzene can be converted to aniline. Nitrobenzene can be converted to aniline. ആരാണ് reducing agent? ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Nitrobenzene when it is converted to aniline, the reducing agent ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ആരായിരിക്കും reducing agent? Nitrobenzene when it is converted to aniline. The reducing agent which reduces nitro group to amino group. Yes, palladium, platinum. Yes, good. In presence of hydrogen, in presence of palladium, platinum, or tin in presence of HCl, or iron in presence of HCl, that is in acidic medium. In acidic medium, nitrobenzene is converted to aniline. Aliphatic ആയാലും aromatic ആയാലും nitrobenzene is converted to corresponding amines in acidic medium. What about the basic medium? Nitrobenzene reaction in basic medium important ആണ്. Nitrobenzene. Nitrobenzene when it is treated with lithium aluminum hydride. Nitrobenzene when it is treated with lithium aluminum hydride. സാധാരണ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറി അനിലിൻ എഴുതരുത് കേട്ടോ. When it is treated with lithium aluminum hydride, the product obtained is ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരെന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? Nitrobenzene when it is treated with lithium aluminum hydride, the product obtained it. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരൊന്ന് പറയൂ. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാൻ.
Azobenzene. Yes, Arya. Answer is azobenzene. അവസാനത്ത് aliphatic nitro compounds ആണ് amines ആയിട്ട് convert ചെയ്യും ട്ടോ. Aromatic ആയിട്ടുള്ള nitro compounds when distilled with lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride azobenzene. അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബേസിക് മീഡിയം. Reduction of nitro compounds in acidic medium kandu, lithium aluminum hydride kandu. What about in the basic medium? In the basic medium, say nitrobenzene. In the basic medium, say for example zinc and sodium hydroxide. Zinc and sodium hydroxide. In presence of methanol. The product again obtained is azobenzene. Nitrobenzene, when it is reduced in basic medium, the product obtained is azobenzene. ഇത് വായിക്കട്ടെ, acidic medium. Acidic. This nitrobenzene, when it is treated with zinc and sodium hydroxide, മറ്റേത് ആൽക്കഹോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെറും സിങ്ക് ആൻഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ the product obtained is hydrazobenzene. When nitrobenzene, when it is treated with zinc and sodium hydroxide in the basic medium, sodium hydroxide ആണെങ്കിൽ the product obtained is hydrazobenzene. Zinc and sodium hydroxide in presence of alcohol, in presence of methanol, product obtained is azobenzene. When again nitrobenzene, when it is treated with arsenious oxide in basic medium, sodium hydroxide, or glucose in presence of sodium hydroxide, the product obtained is azoxybenzene. Azobenzene ആണ് ഇത്, ഒരു oxygen atom. We call it as azoxybenzene. ഇത് പറയാൻ കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല കേട്ടോ. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബേസിക് മീഡിയത്തിലെ റിഡക്ഷൻ ഇല്ല, കൊടുത്തിട്ടില്ല. അസിഡിക് മീഡിയത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ്, പക്ഷേ ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. നൈട്രോബെൻസിൻ when distilled with lithium, നേരെ കയറി അനിലിൻ എന്ന് പറയരുത്. The product obtained is azobenzene. അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സുഖമാണ്. Zinc and sodium hydroxide in the basic medium in presence of alcohol ആണെങ്കിൽ again it is azobenzene. വെറും zinc and sodium hydroxide it is hydrazobenzene. Arsenious oxide ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ in presence of basic media ആണെങ്കിൽ the product obtained is azoxybenzene. ഒന്ന് എഴുതിയിരുത്തേ, വെൽ ക്ലിയർ ആക്കൂ, തെറ്റിക്കരുത്. Reduction in basic medium. Reduction acidic medium ഉറപ്പായിട്ടും the product is aniline. Basic medium different products ആണ് വരുന്നത്. Different products. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. Nitrobenzene ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട്. ഇത് കൂടാതെ in neutral medium പറയുന്നുണ്ട്. In neutral medium, say for example zinc and ammonium chloride. Zinc and ammonium chloride. The product is the corresponding hydroxylamine.
NH2OH. NH2OH is hydroxylamine ആണ്. ആ ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. Therefore, N-phenyl hydroxylamine. We get the N-phenyl hydroxylamine is the product. അപ്പോ ഓർത്തു വെക്കുക, പഠിക്കുക, എന്തിനെയായാലും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുക. What are the products obtained when nitrobenzene is reduced in presence of lithium aluminum hydride in basic medium as well as in neutral medium. Acidic medium മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത്? aniline കിട്ടുന്നത്. തെറ്റിക്കരുത്. ക്ലിയർ ആണോ? എഴുതിയെടുത്തോ? The products obtained. Basic medium, acidic medium and in neutral medium and in presence of lithium aluminum hydride. ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ, തെറ്റിക്കാതെ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം. NCERT ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ acidic medium മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കാണോ? ക്ലിയർ? ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട്. When nitrobenzene, yes, when nitrobenzene is on electrolytic reduction, in weakly acidic medium, the product obtained is aniline. Nitrobenzene on electrolytic reduction, weakly acidic medium, the product obtained is aniline. Whereas this nitrobenzene on again electrolytic reduction, strongly acidic medium, electrolytic reduction in strongly acidic medium, ഇതേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആദ്യം വരിക ഇൻ ന്യൂട്രൽ മീഡിയത്തിൽ പോലെ. ഏത്? N-phenyl hydroxylamine ആണ് വരിക. N-phenyl hydroxylamine, it soon rearrange to give ഈ OH ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഈ പാരാ പൊസിഷനിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും to form this product. When nitrobenzene in electrolytic reduction, strongly acidic medium, the final product, ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് ഒന്ന് പറയൂ. What is the final product? ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര്? What is the product? പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് ഒന്ന് പറയൂ. How we can name this one? In strongly, ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. In strongly, ഇത് hydroxylamine, N-phenyl hydroxylamine, it rearranges to give. The name of the product is ഇവിടെ ആരാണ് ഇതിൽ പാരന്റ് കോമ്പൗണ്ട്? ആരാണ് ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്? OH and NH2 ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് വരിക? ഇതിൽ ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് വരാന്ന്? NH2-നാണോ OH-നാണോ? ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് വരിക ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പില്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് കിട്ടെറിഞ്ഞ് പോയോ? ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ?
OH group എത്ര സമയമാണ് മക്കളെ ഇത് സമയം പിടിക്കുന്നത്. OH gets the preference. Therefore OH is a functional group. ഇതിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് നെയിം ചെയ്യുക. Therefore it is para positionൽ amino group. Therefore it is para amino phenol. Compound is para amino phenol. അപ്പോൾ ഈ റിഡക്ഷൻസുകൾ എല്ലാം ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. Nitrobenzene on electrolyte strongly acidic medium, in weakly acidic medium, in arsenious oxide in presence of sodium hydroxide, or glucose in presence of sodium hydroxide, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ മീഡിയം, acidic medium, basic medium, neutral medium എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബട്ട് യു സ്റ്റഡി വെൽ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. പല ഡിഫറെന്റ് മീഡിയത്തിലും ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? When nitrobenzene on reduction in acidic medium, ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? On acidic medium it gives aniline. Say nitrobenzene ഒന്നുകൂടി നൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് വരിക? When nitrobenzene is again nitrated, ഏതായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ്? What will be the product when nitrobenzene is again nitrated? പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറ, എന്നിട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട്. Nitrobenzene nitrate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ again when distilled with concentrated nitric acid and sulfuric acid goes on nitrating, the product will be meta trinitrobenzene. അതിനൊക്കെ ആദ്യം മുന്നേ ഡൈനൈട്രോബെൻസിൻ വരും. മെറ്റാപോസിഷൻ NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഈ NO2 പ്ലസ് ആണ് വരിക. NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ മെറ്റാഡയറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. മെറ്റാഡയറ്റിംഗ് ആണ്. Therefore this ഏത് പൊസിഷനിൽ വരും? This nitro group metaposition. The product is equal to meta dinitrobenzene. Again at a higher temperature ആണ് ഇവിടെയും വരിക, trinitrobenzene വരിക. This nitrobenzene when it is treated with tin and HCl in acidic medium, ഇതും NH2 group ആവും, ഇതും NH2 group ആവും. Both of the NO2 group gets reduced to NH2 group corresponding amine. എനിക്ക് ഒരു NO2 ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു NO2 ഗ്രൂപ്പിനെ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് സെലക്റ്റീവിലായിട്ട് ഒരു NO2 ഗ്രൂപ്പിനെ മാത്രം NH2 ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. We call it as selective reduction. One of the NO2 groups is selectively reduced to NH2 group. ആ NO2 ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. The reducing agent is ammonium sulfide or Na2S. ഇതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ, ഇതും ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. Dinitrobenzene on selective reduction by using ammonium sulfide or sodium sulfide. The product again NH2 group ആണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടാ. അപ്പൊ നമ്പറിംഗ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരിക. 3-nitro-aniline. So these are the reducing actions of nitrobenzene in basic medium, acidic medium, electrolytic reduction in presence of lithium aluminum hydride and select reduction. Entrance point of view വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവരും പ്രത്യേക ഒരു നോട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു വെക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി ആൻസർ അറിയണം. ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ aniline മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്.
reaction with nitrous acid. Alle? Primary amines. Aliphatic primary amines is for CH3, CH2, NH2. When it is HNO2, HNO2 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? It is a mixture of NaNO2 and HCl, അല്ലേ? 0 degrees Celsius to 5 degrees Celsius ice cold solution ആണ്. That is HNO, nitrous acid. നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടുക? CH3, CH2, diazonium salt ആണ്, which is highly unstable ആണ്. Highly unstable. Highly unstable. Therefore, it soon dissociates to give alcohol plus nitrogen. Nitrogen gas is what? When an aliphatic primary amine, when it is treated with nitrous acid, we get the diazonium salt, but it is highly unstable. Therefore, the final product is alcohol. The final product is alcohol giving bubbles of nitrogen. Bubbles of nitrogen. ആ സ്ഥാനത്ത് ഒരു aromatic primary amine ആണെങ്കിലോ, say for example aniline, when it is treated with NaNO2 and HCl, we get stable diazonium chloride, alle? N2 plus diazonium chloride, which is stable at that temperature, 0 to 5 degrees Celsius. It is stable at that temperature. This diazonium salt, benzene diazonium chloride, is stable. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫിനോൾ ആക്കി മാറ്റാം. ഫിനോൾ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ you have to add warm water. Temperature increase ചെയ്യണം. Temperature increase ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് water add ചെയ്യുമ്പോഴാണ് it gets converted to phenol. Aniline, when it is treated with NaNO2 and HCl. How we can distinguish an aliphatic primary amine and an aromatic primary amine? Aliphatic and aromatic primary amine. When it is treated with nitrous acid, it gives bubbles of nitrogen gas. Converting into the final product will be alcohol, and here it is stable. What about a secondary amine? If it is aliphatic ആയാലും aromatic ആയാലും, this is primary amine. What about a secondary amine? Say for example CH3, NH, CH3, secondary amine. When it is treated with nitrous acid എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ? HNO2, nitrous acid. When a secondary amine is treated with nitrous acid, product will be a yellow oily liquid. എന്താണ്? N-nitroso N. This is a nitroso group ആണ്, NO. നൈട്രജനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Therefore, it is N-nitroso N-methyl methanamine. N-nitroso N-methyl methanamine, which is a yellow oily liquid. When secondary amines, when it is treated with nitrous acid, when a secondary amine, when it is treated with nitrous acid, gives a yellow oily liquid. The yellow oily liquid is due to the formation of N-nitroso N-methyl amines ആണ്, N-methyl methanamine. ഇതിന്റെ reactions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, when it is treated with phenol and a few drops of concentrated sulfuric acid, it is treated with phenol plus few drops of concentrated sulfuric acid. Phenolum കുറച്ച് few drops of sulfuric acid ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ we get a green colored solution. We get a green color solution വരും, green color വരും. And this green color, അതിലേക്ക് കുറച്ച് sodium hydroxide ആഡ് ചെയ്യാം. Sodium hydroxide ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it turns blue. അതിനെ dilute ചെയ്യാം, blue color. And on dilution gives red color. Secondary amine. This reaction is known as
Lieberman nitroso reaction. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സെക്കൻഡറി amines, how we can test the presence of secondary amines. Aliphatic ആയാലും aromatic ആയാലും കേട്ടോ. If it is both aliphatic and aromatic, when disturbed with nitrous reaction ഇങ്ങനെയാണ്, the removal of water, the formation of nitroso compound, the corresponding nitroso compound കിട്ടും. ആ nitroso compound particular color ഉണ്ട്, which is a yellow oily liquid ആണ്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫീനോളും കുറച്ച് few drops of sulfuric acid ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ turns into green കളർ ആവും. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അതെന്താവും, കളർ ബിക്കംസ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ആവും. ആ ബ്ലൂ കളർ അതിൽ കുറെ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കുക, കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺസ് റെഡ് കളർ. The reaction is known as Lieberman nitroso reaction. Lieberman nitroso reaction. Distinguish. Test for secondary amines. Test for secondary amines. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് ഓഫ് primary secondary amines. Lieberman nitroso reaction. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതും ഒരു നോട്ട് പോലെ നോക്കി എടുത്തു വെക്കുക. കളർ നല്ല രസകരമാണ് കാണാൻ. സെക്കൻഡറി amines ലാബിലേക്കാണ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രസകരമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. Lieberman nitroso reaction. What about a tertiary amine? Aliphatic tertiary amine. Say for example CH3 thrice N is a tertiary amine. Aliphatic. When it is treated with nitrous acid. When a tertiary amine, when it is treated with nitrous acid, it forms soluble hydrogen nitrite to form chain. Soluble nitrites. That is CH3 thrice NH plus NO2. It forms soluble nitrite. When an aliphatic tertiary amine, when it is treated with nitrous acid, it forms the soluble nitrites. But what about an aromatic tertiary amine? Aromatic tertiary amine എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ? ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? This compound, this is aniline ആണ്, therefore it is N dimethyl aniline. Tertiary amine ആണ്, but it is aromatic ആണ്. N dimethyl aniline. N dimethyl aniline. When it is treated with nitrous acid, ഈ പാരാ പൊസിഷനിലെ നൈട്രോസോ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. പാരാ പൊസിഷനിലെ നൈട്രോസോ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. പാരാ നൈട്രോസോ N dimethyl aniline. അതിന് എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും? It is also a green color. This para nitroso N dimethyl aniline. Para position nitroso group, para nitroso N dimethyl aniline, which is also green colored. That is a reaction with nitrous acid. Important ആണ്. Secondary amines, how we can distinguish primary amines and secondary amines. What is the product obtained when a secondary amine when it is treated with nitrous acid? Tertiary amines വളരെ അപൂർവ കേസേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ tertiary amines ചോദിക്കാൻ ഇതാണ് സാധ്യതയുള്ളത്. Aromatic tertiary amine when it is treated with nitrous acid, the color obtained is green color. The green color is obtained is due to the para nitroso compound. ഇവിടെ nitroso compound form ചെയ്യുന്നുണ്ട് secondary amine, but it is a yellow oily liquid.
ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അമീൻസിലെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടും പറയാത്തതാണ്. ഏത്? ഒന്ന് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നൈട്രോബെൻസീൻസ് ഇൻ അസിഡിക്, ബേസിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ മീഡിയം, electrolytic reduction, selective reduction, reduction with lithium aluminum hydride, and the reaction with nitrous acid. Reaction with nitrous acid. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. മീൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്, ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തോ? സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? If it is clear ആണെങ്കിൽ we can start with the question discussion. Clear ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് question discussion start ചെയ്യാം. Yes. Monisa, Nandana, everybody, Kartika, everybody is clear. So we start with the discussion of questions. Questions discuss ചെയ്യാം. I mean, ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ്. NCERT ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓർഗാനിക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സംശയമുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? And shall we start discussing the questions? Questions നോക്കാം. Okay അല്ലേ? I mean, question number first question. Which one of the following is not a primary amine? Tert-butylamine, sec-butylamine, isobutylamine. Tert-butylamine, tertiary butyl അല്ലേ? Is a tert-butylamine. Sec-butylamine, secondary position. This one is sec-butyl. This one is tert-butylamine. Sec-butylamine, isobutyl, iso group. Isobutylamine, dimethylamine, dimethylamine, രണ്ട് methyl group. Dimethylamine. Answer ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ? Which one of the following is not a primary amine? Yes, answer is dimethylamine is a secondary amine. Is a secondary amine because amines are derivatives of ammonia. Ammonia derivatives ആണ്. Amines are derivatives. Amines are derivatives of ammonia. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടേ വന്നുള്ളൂ. One ammonia, one of the hydrogen atom is replaced by a tert-butyl group. Therefore, this one is a primary amine. One of the hydrogen atom is replaced by this group. Therefore, again, this one is a primary amine. One of the hydrogen atom is replaced by butyl group. Therefore, again, it is a primary amine. Therefore, only this one is a secondary amine. Amines are derivatives of ammonia. Alcohol അങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ tert-butyl alcohol ആണ്. It is a tertiary alcohol. Clear ആണോ? If it is an alcohol OH group ആണ്, it is a tertiary alcohol. ഇവിടെ ഒരു OH group ആണ്, it is a secondary alcohol ആയിട്ട് വരും അല്ലേ? Amines in the case all are primary amines. Option good. Option is B. Option is B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2.
N-butyl diethylamine, NN dimethylethamine have the same molar mass. N-butylamine diethylamine. Diethyl എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3. Diethylamine. N-butylamine. N-butylamine, diethylamine, and NN dimethylethanamine. NN dimethyl. These are the compound. Same molar mass. Secondary amine, primary amine, and this is the tertiary amine. Tertiary amine. This one is a primary amine. Have the same molar mass. The increasing order of their boiling point. Increasing order of their boiling point. What about the boiling point? ഏറ്റവും കൂടുതൽ boiling point ഏതിനായിരിക്കും? Primary, secondary, tertiary. ഏറ്റവും കൂടുതൽ boiling point same molar mass ആണ്. Molar mass is the same. They are all isomers ആണ്. എല്ലാം isomers ആണ്. Molar mass same ആണെങ്കിൽ what will be the boiling point ഏതിനാണ്? Yes. Board is blurred. Board clear ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അല്ലേ? ഒരേ ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കാണാൻ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? അവിടെ തന്നെ നെറ്റിന്റെ ചെറിയ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കാം കുട്ടികളുടെ അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി നോക്കൂ, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. It is primary, secondary and tertiary amines. What about the boiling point എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. What about the boiling point? Primary, secondary and tertiary. ഏതിനായിരിക്കും boiling point കൂടുതൽ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Yes, primary amines, because primary amines ലാണ് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളത്. Secondary amines boiling point കുറവായിരിക്കും. Boiling point primary amine ആയിരിക്കും boiling point, then secondary, then only tertiary. There is no question of any hydrogen bonding. Therefore, question number 2 option ഏത് വരും? നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. Yes, board is clear. Question number 2 option is A. Option is A. Question number 2 option is A. Question number 3 simple question ആണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു which one is the incorrect answer? Question number 3. ഏതാണ് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ? Which one is the wrong option? Question number 3 ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയൂ. Yes. അവസാനം ആര്യ മോനീസ് ഓപ്ഷൻ is D. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ primary amine shows ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. primary amine shows intermolecular hydrogen bonding. Terbutylamine is a primary, നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വരച്ചാണ്. Terbutylamine is a primary amine നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.
tertiary amine do not show in the ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Isopropylamine is secondary amine. Isopropylamine is secondary amine. Isopropylamine secondary amine ആണോ? Isopropyl group. Iso എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ്. This one is isopropyl. Isopropyl amine is NH2. Isopropyl amine is a primary amine. Therefore, the wrong option is B. Good. Arya. കുറച്ച് പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Question number 4. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What will be the answer? Yes. എന്താണ് ബെൻസീൻ ഡയാസോണിയം ക്ലോറൈഡ്? ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് aniline. Aniline, when it is treated with nitrous acid, we get benzene diazonium chloride. Highly stable ആയിട്ടുള്ള benzene diazonium chloride ആണ് അല്ലേ? Stable ആയിട്ടുള്ള benzene diazonium chloride, N2 plus Cl minus. This benzene diazonium chloride, when it is treated with cuprous chloride and HCl, the product obtained is chlorobenzene അല്ലേ? When it is treated with Cu2Br2 and CuBr or HBr, the product obtained is bromobenzene. The product obtained is bromobenzene. Reaction is known as the reaction Sandmeyer's reaction. The reaction which is known as Sandmeyer's reaction. Or when it is treated with CuCN and HCN, product obtained is cyanobenzene. Reaction is known as Sandmeyer's reaction. Instead of this one, if you take copper powder and HCN, the product obtained is chlorobenzene. If you take again copper powder and HBr, the product obtained is bromobenzene. This reaction is known as Gateman reaction. Gateman reaction. When it is treated with aqueous potassium iodide, the product obtained is iodobenzene. When it is treated with fluoroboric acid, the product obtained is benzene diazonium tetrafluoroborate, benzene diazonium fluoroborate. And when this one on heating, the product obtained is fluorobenzene. The reaction is known as Boltzmann reaction. Boltzmann reaction. എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും അറിയാലോ അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ when it is treated with NaNO2 and copper powder, the product obtained is nitrobenzene. The product obtained is nitrobenzene. This one, when it is just warm with water, the product obtained is phenol. Product obtained is phenol. Entirely different products വരുന്നു അല്ലേ? This one, when it is treated with benzene in presence of sodium hydroxide, benzene in presence of sodium hydroxide, the product obtained is diphenyl or biphenyl. This benzene diazonium chloride, when it is treated with H3PO2 hypophosphorus acid or alcohol, ethanol, the product obtained is benzene. Product obtained is benzene. അപ്പോൾ ഒട്ടനവധി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫീനോള്, ബൈഫിനൈല്, ബെൻസീൻ, ക്ലോറോബെൻസീൻ, ഹാലോബെൻസീൻ, സയനോബെൻസീൻ, then the nitrobenzene.
ഒട്ടനവധി കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ? ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ്. എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും അറിയാലോ അല്ലെ? എഴുതിയെടുത്തോ? എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻസുകളാണ്. കൺവേർഷൻ റിയാക്ഷൻസുകൾ എല്ലാം അറിയേണ്ടതാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? കൺവേർഷൻ ഓഫ് അനിലീൻ, അനിലീനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബെൻസീൻ ഓർ ബെൻസിൻ എല്ലാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ബെൻസിൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ റിയാക്ഷൻസുകളാണ്. ഒട്ടനവധി പ്രൊഡക്ട്സുകൾ തരുന്നു. പിന്നെയും റിയാക്ഷൻസ് വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സാൻമേയർസ്, ഗേറ്റർമാൻ കോച്ച് സിന്തസിസ് വേറെയാണ് കേട്ടോ. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബെൻസീൻ when distilled with carbon monoxide and HCl വരുമ്പോഴാണ് ബെൻസാൽഡിഹൈഡ്. ബാൾസ്റ്റൈൻമാൻ റിയാക്ഷൻ വായിക്കട്ടെ. Therefore, question number 4 answer is Sandmeyer's reaction. ഗേറ്റർമാൻ വരുന്നുണ്ട്. ബാൾസ്റ്റൈൻമാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. എറ്റാർഡ്സ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ്. Therefore, question number 4 option is A. ക്ലിയർ? എഴുതിയെടുത്തല്ലോ? അറിയാവുന്നതാണ് എല്ലാം. ആകെ സംശയമുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡൈഫിനൈലിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ബെൻസിൻ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാണോ? H3PO2 or ethanol. Is it clear? ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? Yes, it is clear. വായിക്കട്ടെ. Question number 5. Which of the following exists as a sweeter ion? When aniline is treated with concentrated sulfuric acid at a temperature of around 453 to 473 Kelvin. Aniline, when it is treated with concentrated sulfuric acid at a temperature, at a higher temperature, ഏതായിരിക്കും product എന്ന് പറഞ്ഞാൽ aniline when it is sulfonated, aniline on sulfonation, product obtained is എന്താണ് ഒരു ഉത്തരവില്ലാത്ത? aniline on sulfonation, product ഏതാണ്? Yes, ഏതാണ്? സൾഫാനിക് ആസിഡ്. പാരാ എമിനോ SO3H എവിടെ വരും? പാരാ പൊസിഷനിൽ വരും. NH2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ പാരാ പൊസിഷനിൽ സൾഫോണിക് ആസിഡ് വരും. പാരാ അമിനോ ബെൻസീൻ
sulfonic acid. Para-aminobenzene sulfonic acid. ഈ para-aminobenzene sulfonic acid ഈ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫോണിക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും? NH3 പ്ലസും SO3 മൈനസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു കാറ്റയോണും ആനിയോണിക് പാർട്ടും വിത്തിൻ ദ സെയിം മോളിക്യൂൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as sitter ion. Both the cationic part and the anionic part exist within the same molecule. It acts as a sitter ion. And this para-aminobenzene sulfonic acid is known as sulfanilic acid. Sulfanilic acid exists as sitter ion. Both the cation and the anion within the same molecule. Ionic solid ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Therefore, question number 5, option എന്ത് വരും? Yes, good. Answer is B. Answer is B. Clear അല്ലേ? സൾഫാൻ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സും സിട്രയോൺ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ COH NH2 HR ഇവിടെയാണ് വരിക. This is an amino acid. It exists as a citrion. Amino acids exist as citrion.
കേൾക്കാലോ അല്ലേ? കാണാലോ? കുറച്ചു നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കറണ്ട് പോയതാണ്, പെട്ടെന്ന് വന്നു ഭായം കൊണ്ട്. 1 മിനിറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കമോൺ, വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ്. ആർ യു സ്റ്റിൽ ദർ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. തിരിച്ചു വരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ സൾഫാനിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു. പാരാമിനോ ബെൻസിൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ്, ഇത് എക്സിസ്റ്റ് as citron. അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റ് as citrion. Therefore question number 6, option is B. Option is B. Other question, the major product on the reaction N-phenyl benzamide with bromine. N-phenyl benzamide. Aniline when treated with aqueous bromine. ഇവിടെ കിട്ടൂലേ? NH2 Br അല്ലെ? 2,4,6 tribromo aniline. 2,4,6 tribromo aniline. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫീനോൾ. ഫീനോൾ when it is brominated. പക്ഷെ ഫീനോൾ when it is brominated in presence of carbon disulfide, we get a mixture of ortho and para bromophenol. ഓർമ്മയുണ്ടോ? We get a mixture of ortho and para bromophenol ആണ് കിട്ടുക. അതുപോലെ അനിലീന് നമുക്ക് പാരാ ബ്രോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫീനോൾ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ മൈനസ് ഇഫക്റ്റ് എഴുതിയതുള്ളത്. OH-നേക്കാളും ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ്. NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. As such, NH2 ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാരാ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ പാരാ ബ്രോമോ ഫീനോളിനെ ഓർത്തോ ബ്രോമോ ഫീനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത പോലെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പാരാ ബ്രോമോ അനിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരാ നൈട്രോ അനിലീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? This NH2 group is to be protected by means of treatment with acetic anhydride or acetyl chloride അല്ലേ? acetyl chloride ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. NHCOCH3 എന്നിട്ടാണ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം? ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുക. NHCOCH3 then it is brominated. അപ്പൊ എന്ത് വരും? we get NHCOCH3 പാരാ പൊസിഷനിൽ ബ്രോമിൻ കയറി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ NHCOCH3 വരുമ്പോ അതിന്റെ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പവർ കുറയും അല്ലെ? C ഡബിൾ ബോണ്ട് O NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ? ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഹൈലി ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് NH2 ഗ്രൂപ്പ്, which strong plus R effect, which has got a very strong plus R effect ഉള്ളതാണ്. അതിന്റെ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കും. ആര്? കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ്. കാർബൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ടെൻഡൻസി കുറച്ച് കുറയ്ക്കും. ആൾട്ടർ ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്രോമിൻ ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ. അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർത്തോയിൽ വരും. വളരെ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ ബ്രോമിൻ ഗെറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ടു പാരാ പൊസിഷനിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആസിഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? then acid hydrolysis. The product is para-bromoaniline. ഓർമ്മയുണ്ടോ റിയാക്ഷൻസുകള്? ക്ലിയർ? brominated. Conversion of aniline to para-bromoaniline. ഈ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് ഇതുപോലെ പാരാ നൈട്രോ അനിലീനും കിട്ടുന്നു അല്ലേ? പാരാ നൈട്രോ അനിലീൻ when it is nitrate ചെയ്യുന്നു, when aniline nitrate ചെയ്യുമ്പോൾ we get black tarry products. പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലേ അല്ലേ? What is the product obtained when aniline on nitration? Aniline on nitration we get black tarry products. അതിന് നമുക്ക് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു 47% മെറ്റാ നൈട്രോ അനിലിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ?
Aniline when it is nitrated, when on careful nitration. Careful nitration. അതായത് പെട്ടെന്ന് നൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get black tarry products. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we get a mixture of പാര, വളരെ മൈന്യൂട്ട് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓർത്തോ വരുള്ളൂ. ഓർത്തോ we get unexpectedly meta nitroaniline. Around 47% is meta. Just 2% is ortho. Around 51% is para. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരയാണ്. അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് മെറ്റാ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നു. Unexpected ആയിട്ട് 47% on careful nitration of aniline. Aniline on careful nitration we get unexpectedly meta product വരാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because in the acidic medium, aniline എന്തായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും? It exists as anilinium ion. It exists as anilinium ion. And this anilinium ion is meta directing. Anilinium ion is meta directing. CONH2. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആൻസറുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. The major product on the reaction of N-phenyl benzamide. N-phenyl benzamide. Benzamide എന്താണ്? N-phenyl എന്താണ്? Benzamide is this one അല്ലേ? Benzamide. Benzoic acid ന്റെ amide ആണ്. This one is benzoic acid. Benzoic acid. N-phenyl benzamide. N-phenyl benzamide. Benzamide is CO. OH നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു NH2. This one is benzamide. Benzoic acid ന്റെ amide. Benzamide. N ന്റെ അവിടെ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരിക. One of the hydrogen atom is replaced by a phenyl group. Therefore, the compound is known as N-phenyl benzamide. Clear ആണോ? N-phenyl benzamide. ഈ N-phenyl benzamide on react with bromine in presence of iron. ഇതിനെയാണ് ബ്രോമിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. ബ്രോമിനേഷൻ in presence of iron. അതായത് Br+ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. That means it is an example of an electrophilic substitution reaction. ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ Br+ ഏത് പൊസിഷനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും? വരുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ്. ഇഷ്ടം പോലെ പൊസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? CO ആദ്യം ഈ റിംഗിൽ വരുമോ? വേറെ Br+ ഈ റിംഗിൽ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിംഗിൽ വരുമോ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റ് റിംഗിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണ്. ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബെൻസീനിലാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഓർത്തോലോ പേരോലോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് റിംഗിലാണോ വരിക, സെക്കൻഡ് റിംഗിലാണോ വരിക? ഒന്ന് പറയൂ. ഏത് പൊസിഷൻ, ഏത് റിംഗിലാണ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആയുള്ള Br+ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. N-phenyl benzamide on bromination. Yes, it is in 2. ഉറപ്പാണ്. Because ഇവിടെ ഒരു CO ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. It is an electron withdrawing ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണെ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോണെ വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a meta directing ആണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻകമിംഗ് ആയ ഇലക്ട്രോഫൈലിന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല Br+ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ. NH2 ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അവൻ it is electron donating ആണ്. It is an electron donating ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. which shows +R effect ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. ഇത് മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോ Br+ ഈ റിംഗിലാണ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഈ Br+ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബൾക്കി ആയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഈ പൊസിഷനിൽ എടുക്കണ്ട. അപ്പൊ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യോ? ഈ രണ്ട് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല. Br+ attaches to the para position. Br+ attaches to the para position. Therefore, this will be the answer. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഏത് വരും? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6.
Yes. Question number 6. Option is B. Question number 6. Option is B. Clearly, ഇങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയണം മെറ്റാഡയറ്റിംഗ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺ വിത്ഡ്രോയിങ് ആണ്, മറ്റേത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ്, പ്ലസ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഭാഗത്താണ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഓർത്തോ പൊസിഷനിലെ ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് പാരാ പൊസിഷനിൽ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. Question number 6. Option is B. Question number 7. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വാട്ട് വിൽ ബി ദി ആൻസർ. Question number 7 പറയാം, question number 8 പറയാം. പെട്ടെന്ന് പറയൂ. Question number 7. When nitrobenzene is reduced with zinc and methanolic sodium hydroxide. Yes. Option ഏതാ പറയുന്നത്? D. Yes. Option is D. Azobenzene. Nitrobenzene is reduced zinc and alcoholic sodium hydroxide. Basic media ആണ്. Therefore answer is azobenzene. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത question number 8. ഒന്ന് പറയൂ. Question number 7. Option is D. Question number 8. Yes. Option is C. Nitrobenzene is reduced to azoxybenzene. Azoxybenzene. Oxygen ഉള്ള benzene. Oxygen is oxide. Or glucose in presence of sodium hydroxide. 8th one option is C. Question number 9. A primary amine that cannot be obtained by the reduction of cyanides and amides. Cyanides and amides. Cyanides. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ? റിഡക്ഷൻ by in presence of nickel or platinum or catalyst. CH3 CH2 NH2. Amide on lithium hydride reduction. The product is again CH3 CH2 NH2. A primary amine that can a primary amine that can be that can be obtained by the reduction of cyanides and amides. ഏതാണ് കിട്ടുക? Benzene, benzylamine, aniline, isopropylamine. ഒന്ന് പറയൂ. A primary amine that can be obtained by reduction of cyanides and amides ന്റെ എക്സാമ്പിളിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഓപ്ഷനിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ? Question number 9. Yes, option is B. Arya. I mean that can be obtained by the reduction of cyanides. It is benzylamine. Benzylamine ഏതാ സാധനം? C6H5 CH2 NH2. It can be obtained from cyanides. അല്ലേ? CN cyanides. It can also be obtained from benzamide CONH2. Option is B. Option is B. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞൂടെ? Arrange the following amines in the decreasing order of the basic strength: aniline, benzylamine, paratoluene. Aniline, benzylamine, paratoluene. പാരാ പൊസിഷനിൽ ടുലുമീൻ അല്ലേ? എല്ലാത്തിന്റെ അവിടെയും ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. നൈട്രജന്റെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബേസിക്. The more the electron density on the nitrogen atom, it will be more basic. ചോദ്യം എന്താണ്? Arrange the following. Arrange the following. ഇതിൽ ഏതാണ്? ഏതാണ്? Which one is more basic? ഇതിലെ 1 2 3 ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിക് ഇതിൽ ഏതാണ്? നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് വിച്ച് വൺ ഈസ് മോസ്റ്റ് ബേസിക്? അതായത് നൈട്രജന്റെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മോർ ബേസിക്. യെസ്, സെക്കൻഡ് വൺ. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇവിടെ നൈട്രജന്റെ അവിടെ തന്നെയാണ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഇവിടെ റെസൊണൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ അവിടെ തന്നെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നൈട്രജന് മാത്രമായിട്ട് അവിടെ എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്?
ഇവിടെ പ്ലസ് ആർ എഫക്ട് റെസണൻസിന് പോകുന്നുണ്ട്. ശരിയാണ്, ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റെസണൻസ് ഇഫക്ട് ഓവർകംസ് ദ പ്ലസ് ഐ ഇഫക്ട്. അപ്പോൾ റെസണൻസിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ മീത്തൽ ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും മോർ ബേസിക് സെക്കൻഡില് NH2 അവിടെ തന്നെ നോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ CH3 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവനായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ബേസിക്. ആൻഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ഈസ് 1 2 3 1. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഡി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 11 ഒന്ന് ചെയ്തേ. Question by 11. ചെയ്യൂ. Choose the amide that on reduction is a secondary amine. അതിൽ ഏത് amide ചൂസ് ചെയ്താലാണ് we get on reduction gives a secondary amine? Simple question ആണ്. The amide which gives a secondary amine on reduction. അതിൽ ഏതായിരിക്കും? എവിടേക്കാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ? എന്തൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇതെല്ലാം, എന്നിട്ടും ആൻസറുകൾ വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ബി. ആര്യാണ് എൻ മീത്തൈൽ എത്തനമൈഡ്. എത്തനമൈഡ് എന്താ സാധനം? CH3 CO NH2 ഈസ് എത്തനമൈഡ്. എൻ മീത്തൈൽ എത്തനമൈഡ്. N-methyl, ഇവിടെ methyl ഗ്രൂപ്പ് വരാം. N-methyl ethanamide. When it is reduced by using lithium in എന്ത് വരും? We get CH3 CH2 NH CH3. We get a secondary amine. On reduction. കുറച്ച് നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്. Option is B. Option is B. Question number 12. Answer ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ചെയ്ത് നോക്കുക. Aniline is with NaNO2 and HCl. Benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride കിട്ടി. Which on treatment with copper cyanide നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. CN forms the corresponding cyanide അല്ലേ? Corresponding cyanide gives another compound Y. When Y on treatment with the high reagent presence of nickel. നിക്കലിന്റെ പ്രസൻസിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ? സയനൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ C triple bond N ആണ്. Just the addition of hydrogen. This simple questions are. Therefore, question number 12, option is B, that is benzyl amine. Answer is benzyl amine. Simple reactions ആണ് ട്ടോ ഇതെല്ലാം. Answer is benzyl amine. Clear അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
amine that cannot be prepared by Gabriel thalamide synthesis. എന്താണ് Gabriel thalamide synthesis? Phthalic acid അല്ലേ? ഇതാണ് phthalic acid. When it is treated with aqueous ammonia, ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അമോണിയം സോൾട്ട് വരും അല്ലേ? ആദ്യം വരുന്നത് അമോണിയം സോൾട്ട് COONH4 വരും. When it is treated with aqueous ammonia, CONH4. It again loses molecules of water. ഇവിടെ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടും. രണ്ട് സ്ഥലത്തും water, it removes the molecule of water. So when it is treated with aqueous ammonia, first it forms CONH2. CONH2. That is thalamide. Thalamide. Again, on strong heating, it removes a molecule of ammonia. Ammonia കളയും. Ammonia കളഞ്ഞു വരുമ്പോൾ product ഏത് വരും? Product is known as thalamide. CONH. That is thalamide. Thalamide synthesis. Gabriel's thalamide synthesis. The preparation of thalamide. This thalamide imide and I, മറ്റേത് amide ആയിരുന്നു, amide ആയിരുന്നു. This one is thalamide. When it is treated with potassium hydroxide, we get the potassium salt of thalamide. The potassium salt of thalamide. And this one, when it is treated with an alkyl halide, say for example C2H5Br, C2H5Br, NC2H5 അല്ലേ? N-ethyl thalamide വരും. This on acid hydrolysis or base hydrolysis. Acid hydrolysis or base hydrolysis. We get a primary amine. Aliphatic primary amine plus phthalic acid കിട്ടും. This reaction is known as Gabriel thalamide synthesis. Gabriel thalamide പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. Phthalic acid അമോണിയ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് thalamide കിട്ടി, again strong into thalamide കിട്ടി. അത് ബേസ് ആയി potassium hydroxide, we get the potassium salt of thalamide. When it is treated with an alkyl halide, when it is treated with alkyl halide, we get N-alkyl thalamide. N-alkyl thalamide on hydrolysis gives a primary amine. Gives a aliphatic primary. The method used for the preparation of aliphatic primary amines. This method cannot be used for the preparation of aromatic primary amines. Aromatic primary amines prepare ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചോദ്യം എവിടെയാണ്? Question number 13. Amine that cannot be prepared by Gabriel thalamide synthesis. ചോദ്യം ഇതാണ്, why aromatic primary amines cannot be prepared by this method? എന്തുകൊണ്ടാണ് aliphatic primary amines prepare ചെയ്യാം, എന്തുകൊണ്ട് aromatic primary amines prepare ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ ദേ നോക്കൂ, CH3 C2H5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3 CH2Br, ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലാണ് CH2 മൈനസ് ഈ നൈട്രജന്റെ അവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. ആ സമയത്ത് ഇതിന് പകരം ഒരു ആരോമാറ്റിക് ബ്രോമോ ബെൻസിൻ ആണെങ്കിലോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യോ? പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക്
ബ്രേക്ക് ചെയ്യില്ല, പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബെൻസൈൽ ഇവിടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല, സോറി ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് CH5 ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല. This bond nucleophilic substitution reaction will not take place in the case of aryl halides. പഠിച്ചതാണ്. Due to the partial double bond character. അത് മാത്രമല്ല, this carbon atom is sp2 hybridized carbon atom. This bond will not break. അവസാനത്തെ this one is attached to an sp3 hybridized carbon atom. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ nucleophilic substitution നടക്കും. The nucleophilic substitution takes place with the anion of the phthalimide. Even a nuclear will not take place. Therefore, this can only be used. Gabriel phthalimide synthesis can only be used for the preparation of aliphatic primary amines. Cannot be used for the preparation of aromatic primary amines. Due to the nucleophilic substitution reaction. Clear ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ question number 11 അല്ല question number 13 ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? Yes, good. Arya, option is A. മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Question number 13. Question number 14. Arrange in the following aqueous solutions regarding the basicity of amines. A tertiary amine. In the gaseous state, which one is more basic? Tertiary amine, secondary amine, primary amine and ammonia. In the gaseous state, ഇതിൽ ഏതാണ് more basic? Primary, secondary, tertiary or ammonia? ഏതാണ് കൂടുതൽ basic വരിക? Yes, it is. The basic is tertiary amine. Tertiary amine is more basic in the gaseous state because there is only inductive effect. In aqueous solution, it is seen that secondary amine is more basic than ഏറ്റവും most basic secondary amine ആണ്. ഏറ്റവും most basic. എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞേ? Why secondary amines? അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് വരും? Then only comes primary amines. Then comes tertiary amines. അല്ലേ? Then comes ammonia. This is the order of basic character. Because ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? Plus sign effect ഉണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല solvation effect. Solvation effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ. amines എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുക? CH3 twice NH. When it combines with water, it forms CH3 twice NH plus OH minus. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലേ? Stability of this cation അല്ലെ? അമോണിയേറ്റഡ് അയോൺ ആണ്. CH3 thrice methylated ആയിട്ടുള്ള ഈ അയോണിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3 twice NH, CH3 twice NH plus അല്ലേ? എന്തുണ്ട്? ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇതിലാണ് വരിക അല്ലേ? CH3NH2.
H plus അല്ലേ NH2 plus വരും. CH3 NH ഒരു H plus accept ചെയ്യൂല അപ്പൊ NH2 plus plus OH minus. The stability of this cation അല്ലേ CH3 രണ്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. Both the solvation effect and the inductive effect is for secondary amines. Solvation effect ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള സോൾവേഷൻ ആണ്, ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. Therefore the secondary amines is more basic than primary amines, which is more basic than tertiary amines. Ethyl group വരാണല്ലോ, again is C2H5. Secondary amines is more basic. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരും? tertiary amines ആണ്. tertiary amines അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരും? primary amines. Then only comes ammonia. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ primary, this one becomes tertiary. രണ്ടിന്റെ കേസിലും in case of aqueous solution the secondary amines are more basic. ഇവിടെ in the case of ethyl group വരുമ്പോൾ why the tertiary amines is more basic than primary amines? Because the inductive effect overcomes the solvation effect. Solvation effect വരുമ്പോൾ ഈ cations it is highly solvated, which is more stable due to hydrogen bonding. It is stabilized by means of hydrogen bonding. Greater the stability of the ammoniated cation. ഇതാണ് ammoniated cation അല്ലേ? ഇതിന്റെ സ്റ്റേബിൾ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ്. Greater the stability of ammoniated cation, greater will be the basic character. Greater the stability of the ammoniated cation, greater will be the basic character. Therefore secondary amine, primary amine, tertiary amine തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ, ഈ സെൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 ആൻസർ എന്ത് വരും? Question number 14 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. Question number 14, what will be the answer? കണ്ണടച്ച് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു സെക്കൻഡറി അമീൻ ആണ്. Therefore answer is B. Good. N-ethyl ethanamine. Option is B. Question number 14. Option is B. Clear ആണല്ലോ അല്ലേ? കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യൂ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. Aniline is treated with bromine water. Aniline is treated with bromine water. എന്ത് വരും? Aniline when it is treated with bromine water we get 2,4,6 tribromoaniline. 2,4,6 tribromoaniline. Which when treated with, when it is treated with Na-NOTCl, diazonium. We get the corresponding diazonium chloride. Use a water soluble compound Y on treatment with CuCl2 and HCl. Sandmaze reaction. Reaction എന്ത് വരും? ഇവിടെ ക്ലോറിൻ വരും, ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബ്രോമിൻ. That will be the answer. Therefore, what will be the answer? Option. Answer ഏത് വരും? ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? Option is D. Option is D.
Question number 16. Positive carbylamine test. എന്താണ് carbylamine test? Carbylamine test is a test used to distinguish a primary amine. Both aliphatic and aromatic primary amine. Aliphatic ആയിക്കോട്ടെ, aromatic ആയിക്കോട്ടെ. A primary amine, CH3, a primary amine, aliphatic or an aromatic primary amine. Aliphatic or an aromatic primary amine. ആരായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു? When it is treated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide. Chloroform and alcoholic potassium hydroxide. എന്ത് കിട്ടും? We get the corresponding isocyanide. We get the corresponding isocyanide. Isocyanide എന്ന് പറയുമ്പോൾ a foul smelling ആണോ? Isocyanide. We get the corresponding carbylamines. We get the corresponding carbylamine. This reaction is known as carbylamine reaction. When a primary amine, secondary amines, tertiary amines ഈ reaction തരില്ല കേട്ടോ. ഈ primary amine aliphatic ആവാം, aromatic ആവാം. Aliphatic or aromatic primary amine when distilled with chloroform and alcoholic potassium hydroxide. We get the corresponding isocyanide which is a foul smelling product. ആ smell വളരെ അല്ലാത്ത foul smelling ആണ്. ലാബിലൊന്നും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അത്രമാത്രം foul smelling product ആണ് വരിക. Test to distinguish a primary amine, both aliphatic and aromatic primary amine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ positive carbylamine test. അപ്പൊ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതാണ് primary amine? That will be the answer. Question number 16 ഏതാണ് primary amine? അതായിരിക്കും ആൻസർ. ഓപ്ഷൻസ് ഏത് വരും? Question number 16. ആൻസർ ഏത് കിട്ടി? Yes, option is D. Question number 16, D is a primary amine. തന്നിരിക്കുന്നതിൽ D ആണ് primary amine. Para-methyl benzylamine. Question number 17, which one of the following which has the highest pKb value? As Kb increases, pKb value decreases. Stronger is the base. അല്ലേ? Kb യുടെ വാല്യൂ കൂടുക. Kb യുടെ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. The more the basic character. The more the basic character. Because pKb is equal to minus log Kb. Kb is ionization constant of base. As Kb increases, pKb value decreases. ചോദ്യം, among the following amines which one has the highest pKb value? pKb കൂടുക. pKb value കൂടുക. pKb value കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ high pKb value means which one is basic. അപ്പൊ ചോദ്യം, ആ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് ബേസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? വിച്ച് വൺ ഈസ് ലീസ്റ്റ് ബേസ്? യെസ്, ആര്യ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് തന്നെയായാലും ആൻസർ ഈസ് ബെൻസിനമീൻ. മെത്തനമീൻ, NN ഡൈമീഥൈൽ അനലീൻ, എത്തനമീൻ, ബെൻസിനമീൻ. എന്താണ് ബെൻസിനമീൻ? ബെൻസിനമീൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബെൻസിനമീൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ബിക്കോസ് ദ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ബെൻസിനമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലീൻ ആണ് അല്ലേ? ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ റെസൊണൻസ് ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ആർ ഇഫക്ട്. ആൻസർ ഈസ് aniline or benzinamine. Option is D. Option is D.
Question number 18. Question ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയേ. An organic compound A containing nitrogen, acid, carbohydrate, hydrogen produces a soluble organic compound B and a gaseous compound C. When methyl magnesium bromide is slowly added to A in 1:1 ratio hydrolyzed, it produces a compound which can be obtained by the dry distillation of calcium salt of B. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. An organic compound A containing nitrogen on acid catalyzed hydrolysis. Acid catalyzed hydrolysis produce a water soluble organic compound B. Water soluble organic compound and plus a gas plus a gaseous compound. When methyl magnesium bromide is slowly added to A and hydrolyzed, followed by hydrolysis, it produces a compound which can be obtained by the dry distillation. It produces a compound which can be obtained by the dry distillation of B, which can be obtained by the dry distillation of calcium, dry distillation of calcium salt of B. ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഏതായിരിക്കാം ആ കോമ്പൗണ്ട്? ഇവിടെ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്തുണ്ട്? നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഏതായിരിക്കും? നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്, ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ ഒരു ഗേഷ്യസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ബിയുടെ കാൽഷ്യം സോൾട്ട് ഡ്രൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ബി കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും. ഇതേ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് വെൻ ഡിസ്റ്റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേന്റും ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 ഏതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ? തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആൻസർ? എന്തായിരിക്കാം ആൻസർ? തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഗ്രിഗ്നാർഡ്, യെസ്, ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നുണ്ട് ആര്യ, ദാറ്റ് ഈസ് അസിറ്റോനൈട്രൈൽ. നോക്കാം,
Answer is acetonitrile. Acetonitrile എന്ന് പറയുന്നത് it is methyl cyanide, CH3CN, an organic compound containing nitrogen ion. On acid hydrolysis എന്ത് വരും? Acid cyanides on acid hydrolysis gives the corresponding acid plus CH3 C triple bond N ആണ് അല്ലെ. Hydrolysis is addition of water ആണ് അല്ലെ. Water എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? HOH അല്ലെ, OH2. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വരും, gaseous product വരും, plus C, that gas, that is ammonia, gives acetic acid. Hydrolysis, H2O, 2 molecules of water of hydrolysis വരും, we get acetic acid plus ammonia. Acetic acid is water soluble ആണ്, നമുക്കറിയാം water soluble ആണ്. And this cyanide, when it is treated with Grignard reagent, CH3 C triple bond N, when it is treated with Grignard reagent, Mg plus Br minus ആണ് അല്ലേ. റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ വരും, this one is more electronegative, അപ്പോൾ Mg plus ഇവിടേക്ക് വരും, CH3 minus ഇവിടെ വരും അല്ലേ. അപ്പൊ ഏത് വരണം? CH3 C CH3 double bond N MgBr. On acid hydrolysis, hydrolysis is the addition of water, HOH. Addition is H2O. Product എന്ത് വരും? Product will be acetone, CH3 CO CH3 plus NH3 plus MgOH Br. Acetone is obtained by the dry distillation of calcium salt of B. Calcium salt of B എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? Calcium acetate, CH3 CO O, calcium salt O. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. Calcium salt. On dry distillation, on strong heating, എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും? The removal of CaCO3, the removal of calcium carbonate, the product will be again acetone. എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും പഠിച്ച റിയാക്ഷൻസുകൾ എല്ലാം തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു വെക്കണം. ഡ്രൈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം സോൾട്ട്, റിയാക്ഷൻ വിത്ത് Grignard reagent, ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എനിബഡി ഹാവിംഗ് ഡൗട്ട്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പിടുത്തം കിട്ടാത്തത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും? എല്ലാ റിയാക്ഷൻസുകളും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. Question number 18 for option is C. Question number 18, option is C. ആരെയാണ് പറഞ്ഞത്? Acetonitrile. Number 19, നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. Question number 19, what will be the answer? 19. Yes, option is D. അത് കിട്ടി കാർത്തിക്, എല്ലാവർക്കും. മുനീസ, കാർത്തിക. PKB കുറഞ്ഞാണ്. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. എന്തുകൊണ്ടാണ് aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? എന്താണ് കാരണം? Aniline എന്താണ് Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction എന്താണ്? When it is treated with methyl chloride in presence of anhydrous aluminium chloride. Aluminium hydride. This reaction will not take place. Friedel-Crafts reaction will not take place because ammonia is aniline is basic in nature. Aluminium chloride acidic ആണോ basic ആണോ? Whether aluminium chloride is acidic or basic? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. ആൻസർ നിങ്ങളൊക്കെ പോയോ? നിർത്തിപ്പോയോ? അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് acidic ആണോ basic ആണോ? aqueous അല്ലെങ്കിൽ moist aluminum chloride, whether it is acidic in nature, because aluminum chloride is a salt of aluminum hydroxide and HCl is a salt of a strong acid
and a weak base, therefore it is acidic in nature. Aluminium chloride is acidic in nature. ആ അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് acidic ആയുള്ള അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡും ബേസിക് ആയുള്ള aniline തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് it forms a salt. Why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction? Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction because the acidic aluminium chloride reacts with basic aniline to form a salt. അതുകൊണ്ട് Friedel-Crafts reaction will not take place. Friedel-Crafts reaction will not take place. ഇവിടെയും അതെ. Benzoic acid also will not undergo Friedel-Crafts reaction. എന്തുകൊണ്ടാണ് benzoic acid will not undergo Friedel-Crafts reaction? Because benzoic acid, carboxylic acid is a highly deactivating group. Deactivating groups, meta-directing groups, highly deactivating groups ആയുള്ള COH group ആയതുകൊണ്ട് it will not beta position. പിന്നെ അവിടെ CH3 group ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യില്ല. അവിടെയും benzoic acid തരില്ല. Therefore ഏതൊക്കെയാണ് അതിനേക്കാൾ മുന്നുള്ള deactivating groups? Nitro group, cyanide group, sulfonic acid groups also will not undergo Friedel-Crafts reaction because they are all deactivating groups കളാണ്. ഓർത്തു വയ്ക്കുക, Friedel-Crafts reaction aniline തരില്ല, അതുപോലെ തന്നെ highly deactivating groups also will not give Friedel-Crafts reaction. തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ? ഇനി ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തു വെക്കില്ലേ? The aniline will not undergo Friedel-Crafts reaction. Statement is correct. Dimethane is capable of forming intermolecular. Yes, ammonia is a stronger base than ethanamine. Therefore, the wrong option. Question number 19. Option is D. Question number 19. Option is D. Question number 20 ഒന്ന് ചെയ്തേ. Question number 20. Yes, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. Option is D. Question number 20. Phenyl isocyanide, carbolamine reaction. Isocyanides are prepared by carbolamine reaction. Question number 20 again, the option is D. Question number 21 ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 20. Option D. Question number 21. Aniline, ethylamine, ammonia and dimethylamine choose basic strength ആണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. Question number 21. Question number 21. The arrange of the following the basic strength ആണ്. Which one is more basic? Dimethylamine, secondary amines are more basic ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കണം പ്രൈമറി ആണോ ടെർഷ്യറി ആണോ എന്ന് വരിക. ആക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ അതിൽ ഏത് വരും? Question number 21. Option is B. B. Yes, Arya. ആൻസർ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ക്ലാസ്സിൽ. Question number 21. Yes, option is B. Secondary amine ആണ്. Fourth one is more basic. The option is B. Question number 22. എന്താണ് question number 22 പറയുന്നത്? C2H5NH2. Aliphatic primary amine when it is treated with nitrous acid, followed by treatment with thionyl chloride, followed by treatment with potassium cyanide. Followed by treatment with potassium cyanide. The end product, question number 22. Answer ഏത് വരും? ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ question number 22ന്റെ yes, option is A. Arya, very good. Answer is propane nitride when it is treated with nitrous acid. ഇപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. When an aliphatic primary amine when it is treated with nitrous acid, the product is obtained is alcohol plus the nitrogen gas is evolved
When an alcohol, when it is treated with thionyl chloride, phosphorus trichloride, or phosphorus pentachloride, or thionyl chloride, we get the corresponding chlorides. Method used for the preparation of alkyl chloride. Or the best method is thionyl chloride because the side products are HCl and SO2. They escape as gases. When it is treated with potassium cyanide, which is predominantly ionic in nature, therefore the product obtained is C2H5Cn. C2H5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ CH3, CH2, C. 1, 2, 3. Carbon atom. It is propane nitrile or ethyl cyanide. Propane nitrile, ethyl cyanide. Ethyl cyanide. Question number 22, option is A. Question number 23, para-nitroaniline. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Para-nitroaniline is obtained from aniline. How we can prepare para-nitroaniline? Para bromo ആണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം. It is para-nitroaniline. നേരെ കയറി നൈട്രേറ്റ് ചെയ്യരുത്. നേരെ കയറി നൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ products. Careful nitration ആണെങ്കിലും കിട്ടില്ല. We get a mixture. അതുകൊണ്ട് പാരാ പൊസിഷനിൽ മാത്രം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം നൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഏത് വരും? യെസ്, ആര്യ, മുനിസ, കർത്തിക. യെസ്, ആൻസർ ഈസ് acylation followed by nitration and hydrolysis. Acylation when it is treated with acetic anhydride or acetyl chloride. Acetyl chloride. എന്ത് വരും? Product will be NHCOCH3. പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്നിട്ട് ഇതിനെ നൈട്രേറ്റ് ചെയ്തു. നൈട്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പാരാ പൊസിഷനിൽ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു. NHCOCH3. And then on acid hydrolysis. ഇതിനെ പിന്നെ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു. Acid hydrolysis, we get para-nitroaniline. Para-nitroaniline. Therefore, question number 23. Question number 23. Option is D. D തന്നെയല്ലേ? Yes. Acylation followed by nitration. ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കൂടുതൽ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ സിംഹഭാഗം കഴിയാണ്. ഇനിയുള്ളത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ്, പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരിക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് 11 മണിക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളതല്ലേ? അടുത്ത ക്ലാസ് വേഗം പോയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയോ കാപ്പിയോ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് തയ്യാറായിട്ട് വരിക. See you in next class. Bye. Thank you.